Braces. Orthodontics is more than just braces. Invisible aligners are more in trend nowadays, since one gets to see the predictable teeth movement before beginning the treatment. They are aesthetic, removable, and comfortable. These devices align and straighten teeth while also aiming to improve dental health. The process is very simple. All that are needed are X-rays and impressions of the teeth made using a physical material. The decision for creating a series of dental aligners are then made by the dentist. Each aligner is worn for 2 weeks and moves the specific teeth in very small movements. The overall movements of the sequence dictated by each aligner results in a control of comfortable series of movements of the teeth into their desired location. Dental implant. Implant surgery is performed when the decision is made to replace one or more missing tooth with dental implants. The implant site is first prepared by making an incision in the gum to expose the bone. The bone is then tapped to create a space for dental implant using an assortment of drills. The space is gradually increased and tapered. A titanium implant fixture is then inserted into the prepared space. When completed, the surgeon will place a healing cap over the implant and stitch the gum tissue back to place. Before the dentist can seat any crown on the implant, time must be given to the bone to grow around the implant and anchor them securely. This healing process takes about 3 months in the lower jaw and about 6 months in the upper jaw. On the next visit, the crown will be ready for permanent placement in the implant fixture. Root canal treatment. A root canal treatment is done when an untreated deep cavity infects the nerve and blood supply of the tooth. As a result of deep infection, the tooth may become severely painful. To treat the infected nerve, the dentist must gain an access to the inside of the tooth, removing all the decay. Then, each tiny canal must be identified and cleaned out of its infected tissues using small tapered instruments called files. Once the hand filing of the canal is completed, the canals are further prepared using rotary instruments that open up the canals to a precise taper and length. The canals are then each filled with an inert flexible plastic material called gutta percha that seals off the canals from further bacterial invasion. Finally, a dense filling material is injected into the tooth cavity. The core filling is then packed and shaped to resemble the shape of the bite surface of the tooth. And cured to hardness with a special blue curing light source. To minimize the chances of breakage or fracture, it is highly recommended that a crown be placed on the tooth. The crown is usually placed as soon as possible. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रचिति है। मैं यहाँ पर पास में ही रहती हूँ और वैसे मुझे ये क्लिनिक पता चला था। मैं यहाँ पर आई और मेरा मेन रीज़न यहाँ आने का था मेरा क्रूक टीथ। मेरे सारे टीथ अलाइन थे एक्सेप्ट वन, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आई थी।
और आफ्टर ट्रीटमेंट मैंने विनेयर ट्रीटमेंट यूज़ किया था और उससे अभी मेरा टीथ स्ट्रेट है। मेरा टीथ मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, जो मेरा ओरिजिनल टीथ था उसके ऊपर ही ट्रीटमेंट हुआ और उसे स्ट्रेट किया गया और ट्रीटमेंट भी बहुत स्मूथ था। 3 to 4 डेज़ लगे थे उस ट्रीटमेंट के लिए और बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। मैम और सर ने बहुत कोऑपरेट किया था हर चीज़ के लिए और क्लिनिक के स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव थे। Thank you. यस, थैंक यू। Extraction. The need to extract a tooth can be due to several reasons. One of it can be unchecked decay. Unchecked decay in the nerve can cause infection inside the tooth and eventually abscesses and bone loss. Teeth damaged by trauma causing either multiple fracture or extensive bony defect in the periodontal region may require one or more teeth to be extracted. Some third molars, also called wisdom tooth, can't be properly maintained due to their misaligned eruption pattern. The result of their improper positioning makes it difficult to clean and maintain the area around them. For such impacted wisdom tooth, once the decision is made to remove the tooth, the place is thoroughly numb. The dentist will need to expose and remove the tissue that overlie the impacted tooth. By sectioning the tooth into smaller parts, it improves the surgeon's ability to remove the entire tooth through a smaller opening, minimizing the amount of bone that needs to be removed to take out the tooth and thereby helping to reduce the recovery time. When one or more teeth are missing, 2 improvement treatment methods are available: conventional bridges or implant-supported tooth replacement. Let's have a look at conventional bridges first. To fix a conventional bridge, healthy neighboring teeth need to be ground down and are thus damaged. A conventional bridge is supported by the ground down adjacent teeth. The tooth replacement is not directly attached to the jawbone, it rests on the gums. The chewing pressure is transmitted onto the adjacent teeth and transferred through their roots into the jawbone. This results in an additional strain on the adjacent ground teeth. With a conventional bridge, the jawbone is no longer naturally loaded. However, bone is a vital structure.
This means that it resorbs slowly over time in the absence of chewing pressure. It atrophies. This also has an effect on the gums. They reduce as well. The alternative treatment method, the dental implant. The implant replaces the root of the missing tooth and functions like a natural tooth. Just like a natural tooth, the chewing pressure is evenly distributed by the implant to the entire jawbone. This reduces the risk that the bone and the gum tissue recedes. How does an implant placement procedure work? Initially, the gum is opened. The bone is prepared using special medical drills. The implant is inserted into the jaw and provided with a healing cap. Then the gum is closed again, and that the implant has time to integrate into the bone. The trabecula of the jawbone grow onto the implant and enclose it progressively. The result is a solid and secure connection between the implant and jawbone. For a most natural-looking outcome, the gum tissue is shaped so that it can be suitably adapted to the planned artificial tooth, the crown. An intermediate component, also called abutment, connects the crown to the implant. Thus, the new tooth blends naturally into the patient's natural teeth. चिंद पाटील. तुमचा काय प्रॉब्लेम होता सर? माझे दहाड प्रॉब्लेम देत होते आणि सुरुवात अशी झाली की मला कानाचा प्रॉब्लेम आला होता. मला असं वाटलं की दातांचा आणि कानांचा जवळचा संबंध आहे. रूट कॅनलनंतरच मला फरक जाणवायला लागला आणि त्याच्यामुळे काय झालं की रूट कॅनल केलं आणि त्याच्याने माझ्या कानाचं जे दुखणं होतं ते कमी होत गेलं. कारण कान माझा नेहमी फुटायचा, त्रास व्हायचा, पण ते झाल्यापासून माझं कानाचं दुखणं बंद होऊन गेलं असं. आणि नंतर समोरचाही दात जो होता तो काळा पडला होता. मला असं वाटलं की पडल्यामुळे कुठेतरी काही लागलं असेल म्हणून झालं असेल, पण त्याचा जेव्हा एक्सरे केला तर एक्सरेमध्ये सुद्धा त्याला कीड लागलेलं दिसून आलं. मग सल्ला दिला की मॅडमने की तुम्ही रूट कॅनल केलं तर बरं राहील. मग रूट कॅनल केलं, त्याला कॅप बसवली, त्याच्यामुळे पण फायदा झाला. आता उजव्या बाजूचा डाव्या बाजूचा Inlays and onlays are fillings that can replace the conventional restorations that are done in the clinic.
They are recommended in a case where the cavity or the filling already present covers too large an area with regard to the remaining natural surface. A conventional filling does not solidify the tooth. It only fills the cavity in which it is placed. As time goes by, it might expand, increasing the risk dental fracture, or even contract, increasing the possibility of decay and reducing considerably the strength of the remaining natural structures. The condensation present in the mouth when inserting the filling material is one of the factors of contamination responsible for modification in the size. The bigger the restoration, the more the filling will be affected. If, by mishap, the tooth is fractured below the gum, the tooth must either be extracted or, if the fracture is not too deep, a step will be added to the treatment. We shall then proceed to the lengthening of the clinical. For all teeth presenting a faulty restoration, your dentist can advise you of the most appropriate solution. Or, instead of weakening the natural wall remaining, the inlay or onlay will contribute to its reinforcement. 2 to 3 appointments will be necessary for the complete procedure. First, the dentist will grind down the tooth, making sure no trace of decay or form of filling is left. Then he or she will take a very precise impression of the trimmed tooth and will send it to the lab, where they will proceed to the making of the inlay or onlay. It is possible to have a choice of the material used for the fabrication of the inlay or onlay. It may be porcelain, resin, or gold. While the inlay or onlay is being prepared in the lab, a temporary filling will be put in. On the last visit, the temporary filling will be replaced by the inlay, or if the restoration includes a cuspid by an onlay, it will be cemented in place and an adjustment will be made if necessary. This simple technique allows 90% of the original strength of your tooth to be recovered. In addition, it is aesthetic. Natural teeth are held securely in place by their roots in the jawbone. Disease, decay, or trauma may lead to the loss of all of one's teeth. The roots had previously stimulated the surrounding bone, maintaining the jaw's natural shape. However, with no roots in place, the jawbone will begin to resorb or shrink because it no longer serves the purpose that nature intended. Many years of bone loss may cause your face to change. Your mouth and jaw appear to collapse, your lips look thinner, and there is an increase in wrinkles near the mouth and neck. These problems include difficulty eating and tasting your food, gagging, sore spots in the mouth, loss of jawbone, the ongoing necessity of denture adjustments and remakes, discomfort, changes in your facial appearance, and related costs. The loss of jawbone also changes your appearance. Your nose gets closer to your chin and your lips collapse. This causes wrinkles and makes you look older. When you add up all the costs, dentures can end up being more expensive. सर तुमचं नाव काय? नंदू लाखलगावकर. ओके. आणि काय कंप्लेंट होती तुमची म्हणजे दाताबद्दल? कारण दाढ दुखत होती, त्यामुळे मी त्यांना विकास सरांना दाखवली. ते रूट कॅनल करावं लागेल. मग रूट कॅनल केलं. रूट केल्यानंतर दुखणं बंद झालं, व्यवस्थित झालं परत. ओके. आणि क्लिनिकबद्दल तुम्हाला कसं कळलं म्हणजे? क्लिनिक म्हणजे तुमच्या क्लिनिकच्या शेजारीच माझं ऑफिस आहे. तर जाता येतं विकास सर यायचे तिकडे. तर मी त्यांना विचारलं, मग मी तिथं दाखवलं चेक करायला. मग त्यांनी सांगितलं की असं असं करावं लागेल. मग मी केलं. आणि इम्प्लांट पण केलं ना सर? इम्प्लांट पण केलं. ओके. तर म्हणजे इम्प्लांट जेव्हा केले तेव्हाचा तुमचा काय एक्सपिरियन्स आहे? नाही, रूट कॅनलपेक्षा इम्प्लांट मला चांगलं वाटलं. म्हणजे जसं कोण दुसरे जे पेशंट असतात त्यांना भीती वाटते ना? हां, त्यांना भीती वाटते. हां हां. तर त्याबद्दल म्हणजे तुम्ही काय बोलाल? नाही, त्याबद्दल मला जे विकास सरांनी सांगितलं त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं ठीक आहे करू म्हणून. मग त्यांनी ते इम्प्लांट केलं, पण ते रूट कॅनलपेक्षा चांगलं वाटलं ते, आणि काही त्रास नाही झाला.
Pit and fissure sealants, PFS, consist of an organic polymer that adheres to the surface of the enamel. The technique is several decades old. The goal of this treatment is a preventive measure aiming to protect the grooves in the enamel. If you look at the top part of a tooth, several grooves can be seen. Plaque, which is the cause of decay, can adhere to these. Those locations are difficult to clean. Here is a good example of a spot where sealant should be recommended. First, the surfaces to be coated should be thoroughly cleaned. To create an adhesive surface, we apply phosphoric or nitric acid in the form of a gel or liquid. A microscopic unevenness will result. This is then rinsed abundantly and dried completely before applying the sealant. Once the sealant is applied, it is hardened with a lamp especially designed for this purpose. The sealant is now hard and the job is complete. A sealing that is well applied and well maintained can last many years. Root canal treatment, also known as endodontic treatment. Let's take a step-by-step look at a modern root canal procedure. Here is a healthy tooth. Inside the tooth, under the white enamel, is a hard tissue called dentin. Inside the dentin is a soft tissue called pulp. The pulp contains the tooth's nerves and blood vessels. It extends from the crown of the tooth into the roots of your teeth. If the pulp becomes inflamed or infected, your endodontist will remove it, relieving your pain or discomfort. Here's how root canal treatment works. First, your endodontist will numb the tooth so that you won't feel anything during the procedure. A small shield isolates the tooth, keeping it dry and clean. An opening is made through the crown of the tooth and into the pulp chamber. Fluid is put in the canals to kill any bacteria and help rinse out debris. Then, the pulp is removed. Using small instruments, the endodontist carefully cleans and shapes the canals. After the space is cleaned and shaped, the endodontist fills and seals the root canals. In most cases, a temporary filling is placed to close the opening until you see your dentist. After your endodontist is finished, you must return to your dentist to have your tooth properly restored with a filling or crown. That protects the tooth. गुड इव्हनिंग सर. व्हेरी गुड इव्हनिंग. तुमचं नाव सर? माझं नाव अक्षय पाटील. आणि तुम्ही कुठे राहता, काय करतात सर? मी US मध्ये राहतो आणि मी इंजिनियर आहे. अच्छा. तुम्हाला माझ्या क्लिनिकसाठी कोणी सांगितलं? मला ॲक्च्युली माझ्या फॅमिलीमधनं तुमचं रेकमेंडेशन आलं आणि मला असं कळवण्यात आलं की तुम्ही अतिशय चांगली ट्रीटमेंट देतात आणि मेन म्हणजे चांगला गायडन्स देतात. चालेल, थँक्यू. तुमचा प्रॉब्लेम काय होता सर? माझा प्रॉब्लेम होता की माझ्या एका टूथमध्ये चिप झालं होतं. सो माझा अर्धा टूथ तुटून खाली पडला होता आणि त्याच्यानंतर मला जेवायला त्रास होत होता,
किंवा इवन ब्रशिंग करताना पण मला त्रास व्हायचा किंवा माझी जीभ चावली जायची, त्याच्याने मला ब्लिडिंग व्हायचं. सो असे वेगवेगळे प्रॉब्लेम मला होते. आणि तुम्हाला आफ्टर ट्रीटमेंट काय वाटलेलं आमच्या क्लिनिकबाबत? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? क्लिनिक अतिशय स्वच्छ आणि अतिशय क्लीन मेंटेन केलेलं आहे. स्टाफ एकदम सपोर्टिव्ह आहे आणि मेन म्हणजे डॉक्टर एकदम व्यवस्थित गायडन्स देतात. जर तुम्हाला एखादी गोष्ट नसेल रेकमेंडेड तर ते स्पष्ट सांगतील की उगाच पैसे खर्च करू नका. तुम्हाला जर एखादी गोष्ट अतिशय गरजेची आहे तर डॉक्टर स्वतः सांगतील की ही गोष्ट तुम्ही करा, याचं लॉंग टर्म पुढचे 10-15 वर्ष तुम्हाला इफेक्ट राहील आणि तुम्हाला अजून दुसऱ्या गोष्टी त्रास होणार नाही. थँक्यू. जसं माझं क्लिनिकचं नाव मी केअर अँड क्युअर असं ठेवलेलं आहे की आमचं मेन एम आहे की पेशंटचं केअरिंग आणि त्यांचं ट्रस्ट करतं. तर तुम्हाला कसं वाटलं? डेफिनेटली 100% केअर अँड क्युअर आणि 100 and 200% ट्रस्टवर्दी. थँक्यू सर. थँक्यू.
This animation shows two identical situations being treated in two different ways. The loss of the central incisor. The animation on the right shows the implant option. Here we have an immediate implant placement followed by the post and core, which is secured to the implant fixture, followed by a crown. In this situation, we do not involve the adjacent teeth. On the left, we have the bridge option. Here we must cut down the adjacent teeth. There is significant tooth reduction, and the teeth may become sensitive or even need root canal treatment at this early stage of the process. A bridge, which is basically two crowns with a tooth in the middle, is cemented on top of these prepared teeth. Comparing the two situations at the early stages of post-treatment shows that they can have similar cosmetic results. However, with the passage of time, there may be bone atrophy in the area of the missing tooth, which often leads to recession around the adjacent teeth. Depending on the margin integrity, cavities may start to form around and under the crowns. They're difficult to diagnose, and if left undetected, can grow to levels where the cavity reaches the pulp. This in turn may cause root canal problems as well as pathology at the tip of the root. With continued destruction of the tooth will have fractures, mobility, and often associated infections. Comparing the two options again highlights the advantage of not encroaching on the adjacent teeth. The infections can create unsightly pus that drains into the mouth, creating a metallic taste and bad breath. Below the gums we have bone destruction. The only solution at this time is to remove the bridge and the destroyed tooth as well. To continue with the bridge option, we again need to cut down another tooth and make the bridge bigger. A 4-unit bridge can then be placed on the two prepared teeth. This bridge will not look as good as the original due to the bone loss. The process of atrophy will continue as before. Comparing the two results now clearly shows the destructive possibility of the bridge with time. Since the number of teeth to support has doubled, there is now even more of a chance to have the same consequences happen to the next tooth. The bridge will once again have to be removed and more teeth prepared to hold the now 6-unit bridge. Comparing the two options, we can see that the implant replacement of a tooth is less traumatic and less expensive in the long term. नमस्कार सर. नमस्ते. आपका नाम? जमादार सर, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम गोखले एजुकेशन सोसाइटी. आप कितने साल से अपने क्लिनिक को जानते हैं सर? अभी 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया. आपके क्लिनिक बाहर से सुन के नहीं तो संगमनेर से पहचान है और काम का अच्छा है, इसलिए इधर मैं आता हूँ. अच्छा, ठीक है. आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था सर? हाँ, मेरा जो टीथ का जो प्रॉब्लम था दाढ़ का, तो पहले दूसरी तरफ दिखा तो उधर प्रॉब्लम क्लियर सॉल्व नहीं हुआ. लेकिन सर के पास, पटनायक सर के, विकास के सर के पास आ गया तो उन्होंने पहले समझा दिया क्या आप इधर आ गए हैं तो पहले समझ के लो. मैं काम करने से पहले क्या इम्प्लांट का आपका जब स्पेशलिटी है, फिर भी आपने रूट कैनल का सजेस्ट करके और बेस्ट से बेस्ट काम देने का कोशिश किया है. आपका हॉस्पिटल क्लिनिक का तो नाम केयर एंड क्योर है क्या, तो केयर ज़्यादा देते हैं और उसके साथ साथ क्योर तो करते थे, लेकिन नंबर 1 फैसिलिटी देके काम करके आप इकोनॉमिकली सब काम करते हैं तो पेशेंट सेटिस्फाइड, मैं तो भी सेटिस्फाइड हूँ. धन्यवाद. आपको अपना क्लिनिक का क्या अच्छा लगा? और क्लिनिक का साफ सुथरा तो है ही, स्टाफ अच्छा है, फिर मशीनरी जो रहती है सब क्लीन है, वाइट है एकदम, और आने के लिए ऐसा ब्यूटीफुल प्रसन्न वातावरण जो रहता है म्हणजे एकदम सुंदर लागतं. त्याच्यामुळे आल्यानंतर मन प्रसन्न होतं आणि निम्मा आजार पळून जातो. आणि पळून गेल्यामुळं काम जरी, आणि सरांचा तर व्यवसाय म्हणजे बोलणं असं आहे का स्वीट टंग, त्याच्यामुळं जरी इंजेक्शन छोटंसं दिलं तरी
अगदी थोडे 1 सेकंद रुको सर, कुछ होगा नाही. त्याच्यामुळं आजार सुई कुठे गेली हे कळत नाही आणि छानपैकी ट्रीटमेंट होते. आणि मागे RCT केलं, जनरली कोणाचं गाल सुचतं, कोणाचं काय दुखतं, पण इथे साधे एक गोळी दिलेली नाही आहे, कारण एकदम काही त्रास झाला नाही. न त्रास झाल्यामुळं एकदम सॅटिस्फाय आहे. धन्यवाद. बाकीचे जो पेशंट आहे ज्यांचं डेंटल ट्रीटमेंट करायचं आणि त्यांना भीती वाटतं डेंटल ट्रीटमेंटचं, तुम्ही काय हां, त्यांना सजेस्ट केलं, इथं भीती काय वाटण्याचं काहीच कारण नाही आहे. दुसरे डॉक्टरचं जे ट्रीटमेंट असते वेगळी असते आणि यांचं जे आहे मनापासून जर शक्य असेल, चांगलं असेल, तुम्हाला जे बेस्टचे बेस्ट देण्याचा सर प्रयत्न करतायत आणि तुम्हाला त्रास होणार नाही. नाही तर बऱ्याच वेळेला काय होतं का औषधोपचार करा किंवा RCT करा किंवा इम्प्लांट का जे असेल तर त्रास जास्त होतो आणि मग तो नाराज होतो, बाबा चुकीचे ट्रीटमेंट दिली गेली का काय झालं, त्रास जास्त झाला. असं सरांचं नाही आहे ना. बिकास सरांचं बोलणं आणि ट्रीटमेंट एकदम 100% क्लिअर असते. आणि इम्प्लांटचं काही विचार नका, त्यांचं नाशिकमध्ये नाव आहे, सध्या टॉपचे नाव चाललेलं आहे काय. आणि बाकीच्या ह्याच्यात जे आहे तर ते ज्या गोष्टी त्यांना शक्य आहे तेच करतात. उगीच बळजबरी करून पेशंटला सांगायचं की बाबा तू हे कर आणि पैशासाठी, तो स्वभाव मला तरी आठवत नाही. एक पेशंटने, बऱ्याच पेशंटनी मला सांगितलं का, आणि माझाही तोच अनुभव आहे की पैशासाठी नाही तर काळजी करून काम करून घेणे आणि लॉंग टाईम त्याचं रिलेशन मेंटेन झालं पाहिजे असं त्यांचं थिंकिंग असल्यामुळं जास्तीत जास्त मला सॅटिस्फॅक्शन झालं. धन्यवाद. ओके.